Find the triplicate ratio of the following ratios. Triplicate ratio. The ratio a cube is to b cube obtained by compounding the ratio a is to b with itself 3 times. That is a by b into a by b into a by b, which equals a cube divided by b cube, is called triplicate ratio. So general form எல்லாருக்குமே தெரியும் a is to b. So in a the first term which is called antecedent, b the second term which is called consequent. So இதை வந்து 3 times repeat பண்ணிருக்காங்க. So a into a square into a பாத்தீங்கன்னா a cube, b into b square into b பாத்தீங்கன்னா which is called b cube. So a cube is to b cube, அதான் பாத்தீங்கன்னா triplicate ratio. So உங்களோட antecedent வந்து 3 times நீங்க multiply பண்ணணும், அதே மாதிரி உங்களோட consequent வந்து 3 times நீங்க multiply பண்ணணும், வர ratio தான் பாத்தீங்கன்னா which is called triplicate ratio. So 4 is to 9, this general form பாத்தீங்கன்னா a is to b. So triplicate ratio அப்படினும்போது a cube is to b cube. So இங்க a ன்றது உங்களோட antecedent பாத்தீங்கன்னா which is 4, உங்களோட consequent b பாத்தீங்கன்னா which is 9. So 4 multiplied by 4 multiplied by 4 is to 9 multiplied by 9 multiplied by 9. So இதான் பாத்தீங்கன்னா 4 cube is to 9 cube. Data formula நீங்க apply பண்ணீங்கன்னா antecedent வந்து 4, so cube பண்ணும், உங்களோட consequent 9, அதுக்கு வந்து cube பண்ணும். So 4 into 4 16, 16 4s are 64. So 64 is to 9 9s are 81, 81 into 9 பண்ணும், which is 729. So find the triplicate ratio of the following ratios. 4 is to 9 க்கு அதோட answer பாத்தீங்கன்னா 64 is to 729. So next பாத்தீங்கன்னா 7a is to 9b. உங்களோட இங்க antecedent general form பாத்தீங்கன்னா a is to b. இங்க a ன்றதே பாத்தீங்கன்னா உங்களோட antecedent பாத்தீங்கன்னா which is 7a. b உங்களோட consequent பாத்தீங்கன்னா which is 9b. So triplicate ratio அப்படினும்போது a cube is to b cube. So a க்கு cube பண்ணோம் அப்படின்னா 7a the whole cube is to 9b the whole cube. So இங்க ப்ராப்பரா வந்து brackets போட்டுட்டு நீங்க cube பண்ணனும். 7 க்கு மட்டும் cube பண்ணிட்டு விட்டுற கூடாது. 7a க்குமே நீங்க cube பண்ணனும். 9b க்கு பார்த்தா whole cube நம்ம பண்ணிருக்கோம். So 7a the whole cube அப்படினா இந்த 7a வந்து 3 times நீங்க repeat பண்ணனும். 7a into 7a into 7a is to, அதே மாதிரி 9b யும் வந்து 3 times repeat பண்ணனும். So 9b into 9b into 9b. So next இந்த a உள்ள multiply பண்ணீங்கன்னா a into a square into a பாத்தீங்கன்னா a cube. 7 into 7 பாத்தீங்கன்னா 49, 49 into 7 பண்ணீங்கன்னா 343. So 343 a cube is to 9 into 9 81, 81 into 9 இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் 729. b into b பாத்தீங்கன்னா b square into b பாத்தீங்கன்னா which is b cube. So triplicate ratio of 7a is to 9b பாத்தீங்கன்னா which is 343 a cube is to 729 b cube. So triplicate ratio பண்ணா நீங்க உங்களோட antecedent cube பண்ணனும், அதே மாதிரி உங்களோட consequent cube பண்ணனும். Thank you so much for watching this video.